ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನೆ ತಮಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ SDA recruitment. Most of you are asking how many people have given the willingness and ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸ್ SDA ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ 227 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ 200 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಒಬ್ಬರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 228 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 228ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ were 2 candidates who have submitted twice. So actual number of candidate number it gets reduced. So 227 plus 1 228 minus 2 ಮಾಡಿದರೆ 226 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ 226 candidates ಅಲ್ಲಿ 3 candidates they have submitted the willingness where they got selected in both posts. ದಟ್ ಬೋತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ HK ಮತ್ತು RPCಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ಪೋಸ್ಟ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೇರ್ 32 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು 32 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ number of vacancies which will be available in both the cadres is 197. ಅದರಲ್ಲಿ 151 RPCಯಲ್ಲಿ additional candidates will come into list and 46 HK ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಮಗೆ, ನಾವು ಈ ಬೋತ್ ಲಿಸ್ಟು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. HK ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, RPC ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿರನ್. ಅಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೌನ್ ಮೆರಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ RPC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1122 ಪೋಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್. ಈ 1122 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100th ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ್ದಿತ್ತು ಅವರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ 100th ಪೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 100ದು 500 ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು 151 ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಡರ್, ದಟ್ ಹೋಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶ್ಯೂರ್ that 151 more candidates in that RPC list will come who were not part of the original provisional list. Same thing applies for the HK cadre also. 46 additional candidates will come into the list and obviously adaralli kuda then there will be department changes. But all the candidates department might not change. Some candidates department is definitely going to change. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ 60+ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಆನರಬಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಫೈಲ್ ಆನರಬಲ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ತಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು SDA ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈಗ ವಿ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೇರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಆನರಬಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು Karnataka residential
ಹೋಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ದೆನ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ, then water resources department related lists are there, and based on the code directions, some statistical officers related, sub registrar related, there are some lists which are in process of preparation. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. But given the workload, given the availability of staff, all the list preparation process has already been started. In many of the cases, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ SDA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಿ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ವೈ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ 151 ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ 46 ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಕನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಆರ್ ಲೆಟಸೇ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಕನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ willingness, if more posts are becoming available, then in that case we need, which is more than the candidates for which document verification is done. Just example ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, let us say 2A ಕ್ಯಾಟಗರಿದು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 15 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು 45 ಜನರದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ 45 ಜನರದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. So if it is a case that we have got, let us say, around only 20 candidates document verification ನಮ್ದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು, ಆ 15 ವ್ಯಾಕನ್ಸಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಈ 15 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, there are only 5 more candidates whose documents are completely verified and reservation is checked. ಸೊ ಇನ್ನು 5 ಜನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ 5 ಜನರಿಗೆ 5 ಜನರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, and one by one those lists will get submitted to honorable commission, and that information will be hosted on the website also. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ there was some confusion in that, but we have changed that page now and we have started mentioning in the bracket which year's notification for which this particular additional list has been submitted ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. So that doubt also should get cleared. Now as far as other additional lists, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೋದಂತ ಐ ಹೋಪ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನಾನು ತಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ yesterday evening only. So all the hurdles are clear now. That process has been started. Most probably in the next week maximum, I will make sure that the list gets submitted to commission. Once that will be submitted, I will inform you. Then next thing is, you people keep on asking about the computer based examinations. So nan last time tamge helide, we have already shortlisted the agency and multiple meetings have happened with them. So one demonstrative examination we are planning to conduct on 7th of January, for which for which the notification will be issued today. That examination is going to be just a one session examination. There will be one paper. We will be having that examination at multiple locations in the state. Most probably
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಏನು 4 divisional headquarters ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ at what points the agency is ready to conduct the demonstration. ಅದರದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 5,000 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದು ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. 7th January ಅದು ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ. ಟುಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಫೀ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಟ್ serious candidates only should take this examination. It will be better for kpsc to check the processes end to end, and at the same time candidates ge kuda adu appear agidre tamge ಒಂದು experience baruತ್ತದೆ. I will request that those who are interested, they should take that test so that they will get an experience. But ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. We will be coming up with detailed SOP for the candidates and everything with respect to that examination. So today you can expect that notification for the demonstrative examination which we will be conducting on 7th. Then some of you are asking for different recruitments computer based examination ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. When the candidates who are going to appear for the examination is in the range of 20 to 25,000, then we will be definitely conducting computer based examinations only based on the success which we get on 7th January. If there are some lapses or whatever are the problems, we will be taking care of those once we become confident with that. And ನಾನು ತಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ you can expect in a week's time. In the departmental examination for the papers which are going to be multiple choice question based papers, of which there are total 99, those will be online only conducted for the next session. Descriptive papers only will be offline. Then some of you have been asking about this horizontal reservation implementation, and in some cases cutoff being on higher side in horizontal reservation. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಧಾರಿಯಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಧಾರಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ. That judgment is the base judgment for implementing this horizontal reservation. Horizontal reservation doesn't get implemented in the same way as the vertical reservation. Vertical reservation andre starting from SC, ST, 2A, 2B, 3A, 3B to general. And horizontal reservation du multiple again subcategories idaವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. I will request all of you to read once this Dharia judgment and you will understand how in particular horizontal reservation for that particular category at times cutoff will be lower than that particular horizontal reservation category. Just one example ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಗೆ. If in a particular roster ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 posts ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೇ SC ಕ್ಯಾಟಗರಿದು 20 posts ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ 20 posts ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಮಹಿಳೆ, ರೂರಲ್, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ 20 SC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಆ 20 ಇಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೇ SC ಮಹಿಳೆ 10 ಜನ ತಗೋಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಚೂಸ್ while vertically choosing for this SC category 20 candidates, and in that 20 candidates alline if there are 12 women, then further we don't go down and take the SC women candidates. Let us say then we go to next category, and in this 12 women itself, if there is a representation of ex-army person, and if we need out of 20, ನಮಗೆ ಇಬ್ರು ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 12 only, if army persons criteria is also getting satisfied,
Then in this 20 SC candidates, ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. We don't what you can say create bifurcate this 20 into again these horizontal reservations and start recruiting separately or start shortlisting those candidates from the merit list separately. So idakke I will request you all ದಯವಿಟ್ಟು ಧಾರಿಯ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆರಿಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. I will be addressing all of those. Then many of you are asking about this FDA 2019's HK additional list ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ತಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿದಿನ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಕನ್ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ submitted and signed by the commission as soon as possible. As far as PWD JE's list ಇದೆ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ that list has been hosted just for the information purpose and some legal caveats are added before the list. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಾವು ಓದಬೇಕು. ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿದೆ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ JE ಲಿಸ್ಟ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಆನರೇಬಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಅದು ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ಕಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ you have to pass the examination once at least, and after that if you appear for various reasons, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾರದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಫೇಲ್ ಲೆಟ್ ಸೇ 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ and if you are candidate what you can say for next examination also, then avaga nanu appear agbeka bidbekanta. If 24 December's exam Kannada result is not declared, then you have to appear for that examination. If it is declared and you have passed, then you need not appear. ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ and if you fail that later examination and pass this first examination, your recent most Kannada result will be considered. Then some of you have raised the issue that ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುದಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. So based on how many candidates will be required to take Kannada examination based on the earlier results which we are declaring continuously, adu avashyakte takkante enough opportunities will be given to the candidates as per the number of notifications they are part of, separate notifications which we have issued. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ let us say ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 3 ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ KPSC ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಫೇಲ್, ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 more opportunities. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ everything we are doing is to save everyone's effort. So whatever attempts you are taking, you please make sure that you pass in it first attempt only, and then later you need not appear, because once we start getting the results, now ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕನ್ನಡ at least result as soon as possible ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Then as I can see in the comments, there are repeated comments about the JTO list. So I already told you earlier, it was decided that the KAT orders
shall be challenged in Honorable High Court. But as the concerned department, they have decided to review in KAT, and our legal team has also opined for that. So KAT review Haklike Commission has also agreed. So by this weekend or maximum in the early part of us later week, we will be making sure that it gets challenged in or review is filed in KAT. Then ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು KPSCಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ some other examination conducting bodies are also conducting simultaneous examination with the schedule of KPSC. But tamge gotirli, many of the examinations which we have scheduled have been notified quite early. Ondu eradnedu, all the schedules because of the next year's other activities, all India level examination conducting bodies, it is very packed, and hence whatever dates we have declared, those dates will not be changed. ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. So please keep in mind, so you'll have to decide, you'll have to fix your priority, where you want to appear and all these things. So it will be helpful to you if you make wise decision, then other candidates also might get benefited. So these were some of the points which I wanted to share with you all. As far as I can see some of the comments, KS notification ಬಗ್ಗೆ, there is no update from my side. Already the proposal which we received was sent back to the DPAR, and whatever 1st November ಆದ ನಂತರ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ದು ಲಿಸ್ಟೇ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿದೆ. ದೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ದಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then I keep on reading some of the Twitter comments that ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. I understand that gazetted probationers notification is like a marquee examination or flag bearing examination KPSC conducts, but there are multiple notifications which are being done. So I request most of you who are eligible in particular categories, ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ and make sure that you clear those examinations. I wish you all the best. Thank you.